ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ? ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಹುಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is called as the gametogenesis. Okay, so what is gametogenesis? Gametogenesis ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The process of production of gametes in the respective gonads is called as the gametogenesis. What is gametogenesis? The process of production of gametes in the respective gonads is called as the gametogenesis. So there are two types of gametogenesis. That is male ಆಗುವಂತದ್ದು, that is called as the spermatogenesis, and female ಆಗುವಂತದ್ದು that is oogenesis. Okay, so we will study this oogenesis in the later classes. Okay, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್? ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ನೋಡು. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ. ಸೊ genesis means to produce. Okay, so then what is spermatogenesis? Spermatogenesis means the process of production of sperms. The process of production of sperms in the seminiferous tubules of the testis. The process of production of sperms in the seminiferous tubules of the testis in the human male is called as the spermatogenesis. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲಿನ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಬರ್ತಾವು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್? ಹೌದು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೇಸಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎರಡು, ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್. ಮೂರು, ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲ್ಕು, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜಿನೈಸಿಸ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜಿನೈಸಿಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ,
with a neat labeled schematic representation explain the spermatogenesis ಅಂತಾರೆ. With the neat labeled schematic representation explain the spermatogenesis. Okay, 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ draw the neat labeled schematic representation of spermatogenesis 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ explain the spermatogenesis with the neat labeled schematic representation ಅಂತಾನೆ. Okay, so let us draw the schematic representation for the spermatogenesis. Okay, spermatogenesis ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾ ಅಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೇಲ್ germ cells ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವೆಲ್ ಅವೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಟೂ, ರೈಟ್? two cells, but these two cells are exactly similar, right? ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಟೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2 ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಆಯಿತು, ಹಂಗಿತ್ತ ಮೆನಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಆದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅವು ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ phase of multiplication ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This phase is called as the phase of multiplication. ಅಂದರೆ each spermatogonial cell undergoes mitotic division and forms the two spermatogonial cell which are also diploid in nature. That is a phase of multiplication. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮೆನಿ ಆಗ್ತದೆ, 2 ಆಗ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳು ಮೆನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ phase of multiplication. So now each spermatogonial cell undergoes development. Each spermatogonial cell undergoes development. So growth ಆಗುತ್ತೆ. growth ಆಗಿ it forms the primary spermatocyte. primary spermatocyte formation ಆಗ್ತದೆ. This primary spermatocyte is also diploid in nature. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ವೇರ್ each spermatogonial cell undergoes development and forms the primary spermatocyte is called as the phase of growth. Phase of growth ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. So next what happens is these primary spermatocyte undergoes again a division called as the meiosis 1. It undergoes first meiotic division. ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಟೂ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್.
ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. It forms the secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes form ಆಯಿತು. ಬಟ್ these secondary spermatocytes are haploid in nature. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವು, ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ we know that this meiosis 1 is called as the reductional division, right? ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಏನಿರ್ತದೆ, ರಿಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಗೈನ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ 4 ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ಏನಂತೀರಿ ಇವಾಗ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ 4 ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ this phase is called as the this phase is called as the phase of maturation. Phase of maturation anta karitivi. So phase of maturation. So next what happens is, these are the spermatids. Spermatids are the oval shaped ಒಳಗಿರ್ತಾವು, ಬಟ್ ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳಿವು. ಓಹುಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಈಚ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಾಸಿಸ್. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವು. They undergoes metamorphosis and each spermatids are converted into, so sperm ಏನಾಗ್ತಾವು, ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳಾಗ್ತಾವು. ಅದು ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೋವಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ now finally this phase is called as the conversion of the spermatids into sperms is called as the Spermiogenesis. Spermiogenesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೆಮೆಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಳ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Spermatogenesis. What is spermatogenesis? The process of formation ಅಥವಾ production of sperms in the seminiferous tubules of the testis called as the spermatogenesis. This spermatogenesis, it is a 4-step process. Other 4 phases are there. What are those? This first, each spermatogonial cell ಅಥವಾ male germ cell in the seminiferous tubule undergoes a mitotic division and forms the spermatogonial cells. This phase is called as the phase of multiplication. Next, each spermatogonial cell undergoes development and forms the primary spermatocyte. This phase is called as the phase of growth. Next, each primary spermatocyte, which is diploid in nature, it undergoes first meiotic division, which is a reductional division, and forms the
two haploid spermatids, secondary spermatocytes, two haploid secondary spermatocyte formation ಆಗ್ತದೆ, which are haploid in nature, right? So each secondary spermatocytes undergoes second meiosis, which is a equational division. Each secondary spermatocyte undergoes the meiosis 2 and forms the 4 spermatids. These spermatids are the non-motile ovule-shaped sperms. These are non-motile. So these spermatids are converted into motile spindle-shaped sperms ಅಥವಾ spermatozoa. This is called as the spermiogenesis. What is spermiogenesis? ಕೇಳ್ಬೋದು. The process of metamorphosis of the non-motile spermatid into motile sperms called as the spermiogenesis. Finally, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅದು, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದು, 4 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದು ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ 20 ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ 20 into 4 ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 80. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 400 sperms, then how these 400 sperm, how many number of spermatogonial cell might be there ಅಂತಂದರೆ 400 by 4 ಮಾಡ್ತೀರಿ, then you will get this one 10. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಸಾರಿ 400 by 4 ಮಾಡ್ತೀರಿ, you will get 100. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಬಿ, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೈಸಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದು ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, 4 ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಮೆಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೂ ನೋಡು, ದೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್ಗಳು ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಬಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗೈತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್, the release of sperm head from the Sertoli cells is called as the spermiation. What is spermiation? The process of release of the sperms from the Sertoli cells is called as the spermiation. The process of release of sperms from the Sertoli cells is called as the spermiation. ಇಲ್ಲಿ ನೀಟ್ಗೆ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಕೇಳುವಂಥ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಇಟ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ದಿ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ FH ಆ್ಯಂಡ್ LSH ಅಂತ 2 ಬರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ದಿ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ GnRH. So these GnRH acts on the pituitary. As a result, pituitary secrete 2 types of hormones, that is LH, luteinizing hormone, another one is the FSH, follicle stimulating hormone. Adraga this LH acts on the Leydig cells that secrete the androgen. So LH luteinizing hormone, it acts on the Leydig cell that secrete the androgen. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಂಡ್ರೋಜನನ್ನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್. ಆಂಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಯಿತು? ಸೊ hypothalamus secrete the GnRH that acts on the pituitary, that as a result it secretes the luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. So luteinizing hormone, it acts on the Leydig cell that secretes the androgen, and androgen it stimulates the spermatogenesis ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಆಫ್ LH ಇನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ರೋಲ್ ಆಫ್ LH ಇನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, LH ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ Leydig cell and that Leydig cell secrete the androgen stimulate the spermatogenesis. Next, follicle stimulating hormone, it acts on the Sertoli cells. Follicle stimulating hormone FSH act on the Sertoli cells that stimulate the secretion of some factors for the spermatogenesis.
ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೈಸಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ LH ಆ್ಯಂಡ್ FSH ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇವೆರಡು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೈಸಿಸ್? ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೈಸಿಸ್ ಆಗಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದೇನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜನರಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಸೇಮ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್? Sperms, each sperm, it is measured about 60 micron ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್, 60 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು? ಈಚ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 60 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ? ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಡ್, ನೆಕ್, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಟೇಲ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಬಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ದ ಸ್ಪರ್ಮ್, it is the male gamete. Sperm is a male gamete which is produced by the spermatogenesis. This sperm mainly contains the parts like sperm head, sperm neck, middle piece and principal piece ಅಥವಾ tail piece. These are the parts of the sperm. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, that is head region, middle piece, principal piece and even the ಎಂಡ್ ಪೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು. ಹೆಡ್ ರೀಸನ್, ನೆಕ್ ರೀಸನ್, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್, it covered by the plasma membrane. Inside the plasma membrane, it having the nucleus which is haploid in nature that contains the characteristics of the male, and above the nucleus there is a small cap like structure called as the acrosome. So in the sperm head, it contains the, it is covered by the plasma membrane. Inside the plasma membrane, it contains the haploid nucleus that contains the characteristics of the male, and above the nucleus, haploid nucleus, it contains the acrosome. So what is acrosome? Acrosome is the derivative of Golgi complex anta kariತೀವಿ. Acrosome is the derivative of Golgi complex. Acrosome is the derivative of Golgi complex. It is very important. Acrosome is a derivative of Golgi complex. It releases the lytic enzymes or hydrolytic enzymes. It releases the lytic enzymes ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ಗಳನ್ನು ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? It releases the enzymes like acrosin, neuraminidase, hyaluronidase. Acrosin, neuraminidase and hyaluronidase ಅನ್ನುವಂಥ 3 ಎಂಜೈಮ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ acrosome. It is a derivative of Golgi complex. ಬಹಳ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ just below the sperm head, there is a narrow structure called as the sperm neck. The sperm neck contains the 2 types of centrioles. One proximal centriole, another one is a distal centriole. This proximal centriole enters into the ovum during the fertilization. Fertilization time only the proximal centriole enters into the egg wall. So distal centriole proceeds to the next part called as the middle piece. Distal centriole ಮುಂದುವರೆದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ middle piece it composed of axial filament. This axial filament ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this one,
Okay, this axial filament, so it is surrounded by the mitochondrial cytoplasm. This axial filament is covered by the surrounded by the mitochondrial filament ನೋಡು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪವರ್ ರೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪವರ್ ರೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಎದಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನೆಬೆನ್ಕುನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನೆಬೆನ್ಕುನ್. So next piece is called as the principal piece. This principal piece is a very important part of the sperm because it is helpful for the motility of the sperm. Sperm ge movement anna ಅಥವಾ motility anna provide ಮಾಡೋರು ಯಾರು? That is this principal piece because it contains the tail region. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಟೇಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು motility ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್. ನೋಡು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್, neck region, middle piece and principal piece. Otherly first one is the sperm head. Sperm head, it is oval in shape. This sperm head covered by the plasma membrane. Inside the plasma membrane it having the nucleus which is haploid in nature and it contains the characteristics of the male. And above the nucleus there is a cap like structure that is called as the acrosome. Acrosome is a derivative of Golgi complex. Acrosome ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು Golgi complex the derivative. This acrosome releases the lytic or hydrolytic enzymes. ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು acrosin, hyaluronidase, neuraminidase ಅಂತ 3 ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. So just below the sperm head there is a sperm neck. Sperm neck contain the 2 types of centrioles, that is proximal centriole, ಇನ್ನೊಂದು distal centriole. Proximal centriole enters the ovum during the spermatogenesis, during the fertilization. The distal centriole, it leads to the long axial filament. This ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್. ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪವರ್ ರೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನೆಬೆನ್ಕುನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪೀಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಟೇಲ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೋಟಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, per ejaculation ಅಂತಂದರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಜಾಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Per ejaculation the male ejaculates about 200 to 300 millions of sperms. Per ejaculation during coitus, male can release about 200 to 300 millions of sperms ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Out of this 200 to 300, at least 60% of sperms must be ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40% ಮೋಟಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ದೆನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ if the sperm count is less than this 200 to 300 millions per ejaculation is said to be sterile ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is called as the sterile ಅಂತೀವಿ. So this is about the spermatogenesis and the structure of the sperm. Okay, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮೊದಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವೆರಿ ಸೂನ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮೇ ಬಿ 6th November ಇದೆ. ಅದರ ಒಳಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ NCERT ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ, ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ನೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋಣಂತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದು ದುಡ್ಡೇನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.